First answer we got it as minus infinity comma minus 1 union 1 to infinity. Okay, this is the first answer. Represent like this one. First part is minus infinity to minus 1. Mark like this. Draw a line minus infinity to minus 1. Next 1 to infinity. Draw another line like this. 1 to infinity, right? Start. Yeah, sure. Signal change. So, procedure అర్థమవుతుంది కదా అన్ని ఆన్సర్స్ మొత్తం అక్కడ రిప్రజెంట్ చేయండి minus infinity to infinity minus 1 1 2. What is first answer? Minus infinity comma minus 1 union 1 to infinity. So mark చేయండి minus infinity to minus 1. Next part 1 to infinity. Okay. Now second part. What is second part? Second answer ఏంటి minus infinity minus 1 union 2 to infinity. Minus infinity minus 1 union 2 to infinity, right? Here both are open intervals. Minus infinity to 1. Okay, second answer is there. What is second answer? Minus infinity 1 union 2 to infinity. Now mark it up. First minus infinity to 1. Start from minus infinity, move up to 1. Okay. Next 2 to infinity. 2 దగ్గర start చేయండి at infinity. Started to end at infinity. Now easy to observe where you can find 3 lines. అంటే in general ఇక్కడ మన diagram 3 lines ఉన్నాయి. Total 3 lines complete గా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. చూడండి minus infinity దగ్గర మొత్తం లైన్ కనిపిస్తుంది. minus 1 also you can find all 3 lines. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ వచ్చింది. మళ్ళీ 2 నుంచి చూడండి from 2 to infinity you can find 3 lines. ఇది ఇంటర్సెక్షన్. అదే నేను నోట్ చేసుకోవాలి సింపుల్ గా చూస్తూ కూర్చుంటే ఏమొస్తుంది ఆడ చూసుడు అది నోట్ చేసుకో. సో what is the final answer? X belongs to minus infinity comma minus 1. డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆన్సర్ కాదు. ఈ మెథడ్లో ఏమవుతుందంటే మీకు క్లారిటీగా ఇంటర్సెక్షన్ ఏరియా తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ నెంబర్ లైన్ రైట్ ఆల్ పాయింట్స్.
Only mark each answer separately. After that, easily we can find intersection area. 3 lines, sorry, 4 lines. Total all lines A part exhibit, that is your answer. So minus infinity to minus 1 union 2 to infinity. This is final answer for previous question. Okay, ma clear kada? Yes, sir. Solve next question. Okay, last question answer. Last question, final part. Chalo. Find domain of f of x is equal to 1 by x square minus 1 into x plus 3. Which is in the form of 1 by x. What is the domain condition for 1 by x? X not equal 0. So first step of solution, your denominator should not be equal to 0. So not equal to 0. Solve it first. X square minus 1 can be written as x minus 1 of x plus 1. A square minus b square. And it is x plus 3, not equal to 0. So if x minus 1, 0, you get x as 1. Here it is 0, you get minus 1. Here it is 0, you get minus 3. Okay. All are not equal. So what is the domain? R minus. Okay, all not equal, eliminate from R. So that is R minus minus 3 comma minus 1 comma 1. For this, you should use a set bracket. Domain lo meeku bracket correct use cheyali. Ikkada open interval closed chesthe marks potayi. This is set bracket. That means you should not take these separate elements. Minus 3, minus 1, 1 tappa, you can take any. Okay. Next question. Simple only they will ask. Combined ga generally ivodu. Combined is same cheyali, already previous question explanation. Domain of fx is equal to 1 by under root x square minus a square. Simple, 2 steps. 2 marks question. It is in the form of 1 by root x. What is 1 by root x condition? Strictly x greater than 0. So here what is xm? X square minus a square greater than 0. How to write x square minus a square? X minus a of x plus a greater than 0. For x minus a 0, you get a. For x plus a 0, you get minus a. What I told, for greater than, you should take does not belongs to sign. Strictly greater, open interval. Write the values in order, minus a comma a. This is domain. Okay, simple. Inka clarity kavalante, by using number line, you should express. That is the best way. Take number line once again. Minus infinity to infinity. What are the points? Minus a and a. What you are explaining, it does not belongs to between the interval. So put cross mark here. Then where it lies, here and here. Okay, then what is domain answer? X belongs to minus infinity minus a, union a to infinity. Okay, always you should mention your answer with respect to belongs to. Does not belongs to to get clarity on the question. After that, take number line, mention like this. Okay, ma clear ga the questions? Simple adutadam, inte adutadu. They will not give generally combination. If they give combination, solve that two separately. After that, take intersection area. Next domain of log of, sorry, domain of 1 by
1 by log 2 minus x. What is the solution? For log x, you should take x greater than 0. So 1 by log x also same thing. For log 2 minus x, 2 minus x greater than 0, right? So minus x greater than minus 2. You can write it as x less than 2. Why? Because whenever you multiply with minus sign, inequality changes. This step is important. చూడండి ఇక్కడ how it is less than. చూడండి both side minus ఉంది. Generally you should not express your answer with minus. Okay, so multiply with minus on both sides. Whenever you multiply with minus on both sides, inequality changes. That point also very important. But greater than unte less than తీసుకో. So what is domain? చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ and denominator part ఉందాం. చూడండి question is denominator కదా. And here you should use one more condition. This log 2 minus x not equal to 0 also exists. ఎందుకు? The question is log x format. At the same time 1 by x format is also there in the question. For 1 by x, x not equal 0. Okay. For log greater than 0 solve చేసాం ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. Right? ఇక్కడ చూడండి log 2 minus x not equal 0. That you should consider. When this equal to 0 చెప్పండి. Basic knowledge. When you get log 2 minus x as 0 at x1. At x is equal to 1, you get log 2 minus 1, which gives log 1. Log 1 is 0. What domain condition says here? Domain condition says that denominator not equal to 0. First answer ఏం చెప్తుందాం? x less than 2 అని చెప్తుంది. First answer says x less than 2. But in the second condition, if x is 1, what you can get? Log 2 minus x is 0. So under denominator, you should not get 0. So how to write this answer? చూడండి domain x less than 2, but x not equal to 1 you should mention. Okay, x less than 2 and x not equal to 1. X less than 2 and x not equal to 1. Domain is here x less than 2 and x not equal to 1. ఎందుకు not equal? If x1 what happened చూపించండి 0 అయింది. డినామినేటర్ లో 0 ఉండదు కదా. That is basic condition. So how to write this answer? X less than 2 means minus 2 to infinity. Sorry. X less than 2 means minus infinity to 2 up. Open interval. అంటే all less than 2 values ఎంతవరకు అంటే up to minus infinity you can take. All less than 2 up to minus infinity. But you should not take 1. So write minus 1. This is exact domain answer. No. 2 is open interval. ఎందుకు? Strictly less than. Log 0 not defined. No. Log 0 itself not defined. It's not infinity. Okay. Particularly log 0 is not defined case. You cannot take not defined in answer. ఇంకొకటి మీరు ఓపెన్ గా చూడండి. What you got x less than 2. Whenever you take closed interval, if it is equal to sign is there. Less than or equal to అయితే you can take 2. But here strictly less than 2 కదా. What I told. For strictly less than 2 put only open. Simple. కాబట్టి minus infinity comma 2 open. అందులో 1 వస్తుంది కాబట్టి leave that 1. minus 1. This is domain. Okay. The simple గా అడుగుతాడు. Next question చూడండి. Find the domain of
f of x is equal under root 4x minus x square. What is the first condition? This is in the form of root x. For root x, what is domain condition? X greater than or equal 0. For root 4x minus x square, what is domain condition? 4x minus x square greater than or equal to 0. Here, take minus common. Why? X square is a bigger value. Bigger value always positive in any case. Minus undi kabatti take minus common. Multiply with minus on both sides. What you get? X square minus 4x less than or equal 0. This step important here. Observe cheyandi why it is less than or equal to. Okay na? Important అని చెప్తున్నా, మార్క్ చేసుకోండి మీరు కూడా. అంటే there is a major change in the question. ఫస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ ఉండే ఇక్కడ లెస్ దెన్ అయింది. ఎందుకైంది? మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేసి. Whenever you multiply with minus on both sides, inequality changes. That is the rule. Okay. Now write final answer. How to write final answer? Take x common. Make it linear and get answer. X square minus 4x less than or equal 0. X of x minus 4 less than or equal to 0. X of x minus 4 less than or equal 0. Okay, now. Here it is 0, here it is 4. I only separate zeros this one because 0 to 4. Less than or equal to belongs to sign. Less than or equal. For less than belongs to, for equal put closed interval. This is domain. Okay. Then a procedure చెప్తున్నా అది as it is follow కండి. మార్క్స్ మిస్ గా. Very simple అమ్మ. Easy steps. Easy to get 2 marks. Like this only they give questions. Now one more simplest question. ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చాడు. 1 minute లో ఆన్సర్ చెప్పండి. Domain of f of x is equal to root x square minus 25. Chalo, pause. 1 minute. 1 minute time you should tell your answer, including exact intervals. F of x is x square minus 25. Apply the first condition in the form of root x. What is root x condition? X greater than or equal to 0. So first step here it is x square minus 25 greater than or equal to 0. So 25 can be written as 5 square, which is a square minus b square. You can write it as x minus 5 of x plus 5. X minus 5 into x plus 5. For x minus 5 you should get 5, x plus 5 you should get minus 5. For greater, what I told them, put not equal to sign. For equal to, apply closed interval. This is the first basic answer. It does not belong to sir. Last question. Yes. Where last question? Belongs to ఎందుకు less than అయింది కదా sign అక్కడ. Last question already less than అయింది. Okay, here it is greater than, take does not belongs. For does not belongs to, you should take number line. Compulsory ఎప్పుడు నెంబర్ లైన్ తీసుకోవాలంటే does not belongs to నెంబర్ లైన్. మీకు ఈజీ ఉంటుంది. Minus infinity infinity minus 5 5. ఇక్కడ లేదమ్మా, ఎక్కడ ఉంది? Here and here. So మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ రాయొచ్చు. X belongs to
minus infinity minus 5 ఏం చెప్పాను infinity is always open minus 5 చూడండి previous step close కాబట్టి here also close second answer 5 to infinity infinity always open for 5 close ఎందుకు previous closed ఉంది కదా okay so in between put union sign easy okay like this only they give in annual exams only single part but double part rare గా అడుగుతాడు అట్లా అడిగితే 7 మార్క్స్ ఇస్తాడు అట్లాంటిది ఇంకోటి యాడ్ చేస్తారు 2 కలిపి 7 ఇది 3.5 అది అట్లా కూడా అడిగింది ఒకసారి యాన్యువల్స్ ఓకే బట్ వెరీ రేర్ మొత్తం మీరు అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి ఈజీ ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ లో కూడా మీకు పార్ట్ సపరేట్ చేసి దే మే ఆస్క్ ఫర్ 2 మార్క్స్ ఓకే రైట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఈజీ ఉన్నాయి డొమైన్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది 1 by range also depends on domain only ఫస్ట్ డొమైన్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయింది కదా ఓ 1 డే మొత్తం అంటే మీరు ట్యూషన్ వచ్చినప్పుడు అంతా డొమైన్ చేసేయండి 1 అవర్ మళ్ళీ డొమైన్ మొత్తం క్లారిటీ వస్తే రేంజ్ ఈజీ డొమైన్ రాకుండా రేంజ్ రాదు అంతే రేంజ్ చేస్తే ఇందులో 2 మొత్తం అయిపోతుంది టాపిక్ ఓకే రేంజ్ ఏంటి అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డొమైన్ ఇన్వర్స్ చేయాలి డొమైన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కి ఇన్వర్స్ చేయాలి హౌ టు ఫైండ్ రేంజ్ అంటే ఫస్ట్ ఫైండ్ ఇన్వర్స్ దెన్ ఫైండ్ డొమైన్ కాబట్టి రేంజ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ డొమైన్ ఓన్లీ కాబట్టి మీరు డొమైన్ గ్రిప్ ఉంటే రేంజ్ 1 స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఫస్ట్ స్టెప్ ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఫైండ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్టర్ ద డొమైన్ దట్ ఈస్ ద రేంజ్ so take one more question here domain of ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జాక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి క్వశ్చన్ క్లాస్ ఇంటుంటే ఈజీ అనిపిస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ ఓన్ గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ విత్ బ్రాకెట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ప్రెజెంట్ చేస్తున్నామా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఆడ క్లోజ్డ్ బదులు ఓపెన్ పెట్టినా 1 మార్క్ కట్ చేస్తారు లాస్ట్ బ్రాకెట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే domain of 1 by log 2 minus x fast last question what is answer completed okay then next x square minus a square also finished this sum 1 by root x square minus a square okay chalo do this domain of f of x is equal to log of x square minus 4x plus 3. Domain of log of x square first. What is domain condition for log x, x greater than 0? Here it is x square minus 4x plus 3 greater than 0. Find factors. Complete basic steps. X of x minus 3 minus 1 of x minus 3. For objective also domain range most important. Inte akkada kuda ide technique meer procedure nenu em chepta follow okay x minus 3 that is 3x minus 1 you get 1 greater than kabatti put does not belongs okay strictly greater than use open interval whenever you get does not belongs to answer use number lines okay take number line represent minus infinity and infinity points represent 1 2 3 does not belongs to 1 and 3 and where it lies here and here so x belongs to minus infinity 1 minus infinity always open here 1 also open next 3 to infinity both open only union this is the final domain okay ఈ 2 సెషన్స్ మీరు క్లారిటీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను ఏం చెప్పినా డొమైన్ ఈజీ అవుతుంది డొమైన్ ఈజీ అయిన తర్వాత మీకు రేంజ్ చెప్తాను మీరు ఫస్ట్ సార్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రమ్ యువర్ మెటీరియల్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ డొమైన్ క్వశ్చన్స్ సార్ డొమైన్ ఓకే అయిపోయినామంటే రేంజ్ 5 minutes లో అయిపోతుంది ఓకే డొమైన్ రాకుండా రేంజ్ చేసి వేస్ట్ చేయదు కూడా డొమైన్ వస్తే రేంజ్ వస్తుంది ఓకే